I never wanted to settle in the US. That was never my thing. And నాకు ఉండాలని లేకుండే. Wanted to always come back because I always felt like ఇది మా ఊరు కాదు, మా కంట్రీ కాదు, నేను ఏం చేస్తున్నా ఇక్కడ, ఆ టైప్ ఆఫ్ ఫీలింగే ఉండే. ఐఎమ్ హియర్ యాజ్ ఎ గెస్ట్, వెళ్ళిపోతా. దట్ వాజ్ ఆల్వేస్ అ థింగ్. సో నెవర్ వాజ్ దేర్ ల్యూర్ ఫర్ ద కంఫర్టబుల్ ఖుషీ లైఫ్ దేర్, అదేం లేకుండే. సో దట్ వాజ్ నాట్ అ బిగ్ ఇష్యూ. వచ్చినాక పాలిటిక్స్లోకి వచ్చేది మాత్రం I told my mom, I told my dad, I told my wife that I'm interested. But my dad said, wait, తొందర ఏముంది ఇప్పుడే, too early, why do you want to do this, undu. But when he resigned in 2006, without telling him, I quit. I gate crashed. I left my job, gate crashed, started working for him. After he won the election, I told him that I left my job, I already joined you. He shouted at me. But my wife and mom were supportive. My mom though gave me sane advice. She said, ఇది నీకు సూట్ కాదురా, కొద్దిగా అల్ట్రా సెన్సిటివ్ మనుషులకి సూట్ కాదు, తిట్లు ఎక్కువ ఉంటాయి, నువ్వు ఒకటి తిరిగితే అవతలకి వెళ్ళి 10 తిట్లు తిడతారు, అవన్నీ తట్టుకునే శక్తి ఉండాలి, ఉంటేనే ఇలా ఉండగలుగుతావు, సర్వైవ్ అవుతావు, లేకపోతే దెబ్బతింటావు అని చెప్పింది. ఏం కాదు మమ్మీ, మనం ఇంకా ఆ టైంలో ఉంటాం కదా, హైలీ కాన్ఫిడెంట్, ఏం కాదు మమ్మీ, నేను మధ్యకులేతాం, అది ఇదని వచ్చిన. బట్ 20 years later, I must have thought about my mom's advice at least 1 lakh times. అమ్మ కరెక్టే కదరా, ఎందుకు కరెక్ట్గా చెప్పింది మా మమ్మీ, నేనే ఏం లేదు అని చెప్పి 1,00,000 సార్లు అనుకునింటా. But now I think there's no going back. You have reached a stage in life where there's no going back. But yes, important thing is my family did support me. They said, okay, even though it's a risk, do it, take it. But it wasn't as big a risk as it was for my father, because I'm a second gen guy. Party tha, bana banaya platform tha, so it's not like I took a big life changing decision. So I think it's rather easier than it is for more people, I should be honest. మీకు ఎప్పుడన్నా మీరు కూర్చొని ఆలోచిస్తే అనిపించిందా కి హైదరాబాద్ కి వాట్ ఎవర్ బ్రాండ్ హెస్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్, దిస్ వాజ్ ఆల్ లైక్ ద డాట్స్, అండ్ వెన్ యూ లుక్ బ్యాక్ ఇవన్నీ కనెక్ట్ అయితే బికాస్ ద మెనీ పొలిటీషియన్స్, లీడర్స్ అక్రాస్, బట్ వాట్ యూ బ్రాట్ టు హైదరాబాద్ విత్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఇన్ US or other countries and bringing that culture here, that tech here, those connections here, and ఇప్పుడు హైటెక్ సిటీ ఆర్ అట్ సైడ్ వెళ్ళంగానే నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది లైక్ వాట్ డస్ ఇట్ ఫీల్ టు బీ KTR, వేర్ ఆ ఏరియాలోకి వెళ్ళంగానే ఇట్లా చూస్తే లైక్ దట్ ఫీలింగ్ ఇస్ సో హై. నేను అట్లే అంటాడు ఓంగని ఇట్లా అంట. No, I'll tell you what. See, there is not a single person or a leader who can take credit for Hyderabad. Not even me, not even anybody. Endukante this city is evolved over 430-40 years. 1591 ఈ సిటీ పుట్టింది. కులీ కుతుబ్ షా గారు అక్కడ ఫస్ట్ బొట్టు పెట్టి స్టార్ట్ చేసింది, బొడ్రాయి పెట్టింది 1591. సో 435 ఏళ్ళ ఇప్పుడు ఎంత, సంథింగ్ లైక్ దట్, 435 years. No city, like they say, Rome was not built in a day, right? Cities get evolved over a period of time. See, you can build a few buildings, you can build a few blocks, but the soul of the city is not in the buildings. The soul of the city is its culture, its heritage, its people, that tehzeeb, that food, the cuisine, the lingo. That's what makes a city unique. So what Hyderabad is today is a culmination of so many things. It's not just one individual, two individuals and a few people who've done things. I've contributed probably a tiny speck. A chinna contribution nadi kuda undochu. Kani this city is a glorious city. This is despite any politician, I can tell you that much. Nenu chesina unkolu chesina ani cheppunta tappu aitadi. We've contributed limited capacity la chesinam. But yes, konta infrastructure improvements, konta చేయగలిగిన కొంత IT నువ్వు అన్నట్టు మార్కెటింగ్ చేసుడు, దాట్ వీ డిడ్ ఇట్ ప్యాషనెట్లీ. ఎందుకంటే స్టేట్ కోసం కొట్లాడిన వాళ్ళం, స్టేట్ తెచ్చిన వాళ్ళం కాబట్టి ఏముండే అంటే వీ హ్యాడ్ టు ప్రూవ్ అ పాయింట్ టు అవర్ సెల్స్ అండ్ ఆల్సో టు ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ఏమంటుండే అంటే తెలంగాణ యాజిటేషన్లో మాకు రెగ్యులర్గా వినబడే ఒక థియరీ ఏముంటుండే అంటే, అరే మీతో అవుతుందారా, స్టేట్ వస్తుంది కరెక్టే, నడపగలుగుతారా, మీకు అంత సీన్ ఉందా? దిస్ ఇస్ సంథింగ్ ఐ యూస్ టు హియర్ ఆఫ్టన్. అరే మీతో అవుతుందా, are you capable enough to run a state? No, that is something that was stuck here. I was like, what the hell? How can you say that? How dare you say that? You'd say that, mem nadapalemu. As Telanganites, as people who are born in this region, we don't have the ability to run this state. So that became a driving force. That became a very passionate driver for all of us to achieve and accomplish something and make something happen. So that has manifested in becoming into Hyderabad, into our villages, into our towns, into our cities, and into Telangana becoming number 1 in GSDP in the country in a short span. Like within 8 years, we are number 1 state in per capita in the entire country. How many of you know this? కొంతమందికి తెలుసు, కొంతమందికి తెలియదు, కొంతమంది సగం తెలుసు.
So all these are incredible achievements, and thanks largely to KCRG's vision, KCR Garu's vision, and all of us working towards it. ఒకటి లైక్ యూ సెడ్ ఇట్ వాజ్ అ వెరీ టైనీ డ్రాప్, బట్ ఇమాజిన్ ద డామినో ద రిపుల్ ఎఫెక్ట్ దట్ హ్యాపెన్స్. ఫస్ట్ టెక్ వచ్చింది, దాని తర్వాత ఇన్నోవేషన్ స్టార్ట్ అయింది, ఆ హైటెక్ సిటీ దట్ ఎంటైర్ ఎకో సిస్టమ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్. అక్కడి నుంచి టీ హబ్ వచ్చింది, కంపెనీస్ రావడం స్టార్ట్ అయినాయి, అండ్ దట్ ఈస్ అ రిపుల్ ఎఫెక్ట్. 2 వస్తే ఆ 2 చూసి ఇంకో 4 వస్తాయి. దాని తర్వాత స్టూడెంట్స్లో ఏమైంది, టీ హబ్ చూసి యూ మేడ్ ద పాలసీ సో ఈజీ. ఒకప్పుడు నాకు తెలియదు స్టార్ట్అప్ పెట్టచ్చు ఇది. నవ్ హియర్ ఇన్ దిస్ గ్రూప్ ఐ నో బంచ్ ఆఫ్ పీపుల్ హు స్టార్టెడ్ సంథింగ్, అండ్ rather than being employed by someone, they provide employment. And this is all ripple effect is how I see it. And we run a tiny drop. If it has this level of impact, then I think it's pretty huge. Thank you, Pranav. Thank you so much. ఒక చిన్న ఏవి చూద్దాము. Sure. ఇక్కడ కూడా వస్తుంది. This is where Hyderabad, when I started, only one building. If you see here, how is it going now? All these things happened within years. అమెజాన్, మైక్రోసాఫ్ట్, యాపిల్, ఇప్పుడు గూగుల్. కంపెనీ ఏదైనా దాని డెస్టినేషన్ మాత్రం హైదరాబాద్. 2014లో సుమారు 57,000 కోట్ల రూపాయల ఐటీ ఎగుమతుల నుండి 2023 నాటికి 2.4 లక్షల కోట్ల రూపాయలకు చేరుకున్నాయి. 3 లక్షల నుంచి 9 లక్షలకు ఉద్యోగాలు పెరిగాయి. చెన్నై, బెంగళూరు నుంచి దిగ్గజ సంస్థలు హైదరాబాద్కి మైగ్రేట్ అయ్యాయి. World's largest Amazon campus in Hyderabad and world's largest innovation campus is also T-Hub Hyderabad, Telangana, India. Over the last 10 years, Telangana has clocked remarkable progress. A state once known for feudalism, poverty, backwardness, ignorance is today possibly the number 1 state, clocking possibly the highest growth rate in the country over the last 10 years. But I call my state the most successful startup state of independent India. This is a state that has really shown tremendous growth, tremendous promise. అన్న ఏవి చూసినప్పుడు లైక్ నేను ఇక్కడే బార్న్ అండ్ వాటప్ రైట్. అసలు హైటెక్ సిటీ సైడ్ నేను చిన్నప్పుడు స్కూల్లో వస్తే అసలు లాస్ట్ పాయింట్ ఏంది అంటే పెద్దమ్మ తల్లి టెంపుల్. దాని తర్వాత గౌతమ్స్ మోడల్ స్కూల్లో చదివిన. గౌతమ్స్ మోడల్ స్కూల్ ఎక్కడ? కార్ఖానాలో. అండ్ మా మదర్ బ్యాంక్ మేనేజర్. సో ఎవ్రీ 2-3 years మీరు చెప్పినట్టు నేను కూడా చాలా స్కూల్ మారినాను. అసలు కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా స్కూల్ కార్ఖానాలో పెట్టుకుని హైటెక్ సిటీ ఎందుకు వచ్చినావు? స్కూల్లో కాదు, కాలేజ్లో వచ్చిన. అది అంటే మీరు చెప్పినట్టు జస్ట్ అట్లా అట్లా మా వాలంటీర్స్ కూడా చాలా మంది చేస్తారు ఫర్ ఫన్. And when we were doing street calls also earlier, that was the thing, right? Have some fun, do some impact kind of a thing. Asalu, now when I come to the city, I see things, transformation, especially in last 10 years if you see, it's not the buildings like you rightly said, right? The way people think about this city. When we go in forums and speak about the city, the kind of infrastructure, the kind of investments which have flown into the city, massive, right? And like he rightly pointed out, when I was starting up back in 2015, 2014 kinds versus now, I feel people are much more in a place where they can dream about, okay, if I have an idea, I can go somewhere and get funded, right? Immense improvement, and that definitely means small speck anandi, large ocean anandi, it is completely, I think you're being very humble not to take enough credit. You've introduced entrepreneurship in a very, very different format to the state, and we are all seeing the benefit of it. And as just what you mentioned earlier also, right, as a large takeaway even for our volunteers sitting here, right, many people envision about being very, very different things, but they are getting educated on much different areas, right? They might be engineers by education like me, but doing really very different things in their career, right? When you thought about T-Hub or entrepreneurship or wanting to get access to the city, right, what were your thoughts? Because you could go anyway, right? Like మీరు ఇప్పుడే చెప్పారు,
అసలు ఏమి చేయలేము అనుకున్నారు. యూ కుడ్ గో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, యూ కుడ్ గో ఇన్ టు అ లాట్ ఆఫ్ ఏరియాస్. వై డిడ్ యూ థింక్ స్టార్ట్అప్స్ అండ్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ అన్న? See, June 2nd, 2014 was when Telangana government was formed, Telangana state was formed. So the very day Telangana state was formed, I was appointed as Minister Technology and Panchayati Raj, right? So ఆ రోజు ఫస్ట్ డే కొంతమందిని కూర్చున్నాం. నేను డైరెక్ట్గా ఏం చేసిన అంటే June 2nd రోజు మా సెక్రటరీ గారు ఇంకెవరెవరో ఉండే 5-6 ఉంటే వాళ్ళందరితో కూర్చొని జనరల్లీ ట్రయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ వేర్ టెక్నాలజీ వరల్డ్ ఇస్ ఎట్, ఏం చేద్దాం, ఎట్లా చేద్దాం. సో సంబడి గేవ్ మీ ఎ గుడ్ ఐడియా. దే సెడ్, సార్ ఒక పని చేద్దాం, మనం ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఉంది, IIIT హైదరాబాద్ ఉంది, వాళ్ళిద్దరి దగ్గర పోదాం, వాళ్ళిద్దరిని పిలుద్దాం అన్నారు. వాళ్ళ డీన్స్ని పిలుద్దాం, పిలుచుకొచ్చేపు మాట్లాడదాం అన్నారు. అంటే నేను వాళ్ళని పిలుచుడు ఎందుకు, మనమే పోదాం, లెట్స్ గో దేర్ అని చెప్పి very next day, I think it was 3rd June or 4th June, if I remember correctly, it was 3rd or 4th, maybe 4th. So second day itself we ran to ISB and IIIT. అక్కడ పోయి కూర్చున్నాం. కూర్చొని then we started